Hoje eu vou ensinar duas dobraduras engraçadas, divertidas, até assustadoras. Um fantasminha de papel e uma abóbora, né? Caricaturas dos dois. E aí, quer aprender? Então já se inscreva aqui no canal e deixe nos seus comentários, tá? Se você gosta de fazer dobraduras. E o calor, como é que tá? Porque aqui ó, o calor tá muito grande. E aí, na sua região, como tá o calor? Escreva para mim nos comentários, ok? Bora lá? Começar?